cũng như các cái khái niệm liên quan tới thương mại điện tử và các cái mô hình cơ bản của nó. Rồi chúng ta cũng tìm hiểu về các cái thành phần xây dựng nên cái cấu trúc hạ tầng của công nghệ thông tin, và cũng là cấu trúc của cái nền tảng của thương mại điện tử. Ngoài ra chúng ta tìm hiểu thêm về các khái niệm liên quan tới bảo mật, liên quan tới thanh toán, các cái vấn đề về đạo đức xã hội, à, chính trị liên quan tới thương mại điện tử. Và sau khi học xong môn này thì chúng ta biết được các cái khái niệm về marketing, tiếp thị, quảng cáo liên quan tới thương mại điện tử, và có thể áp dụng cho việc xây dựng một cái đồ án thương mại điện tử sau này. Rồi, thì về giáo trình chúng ta sẽ học chính là cuốn E-commerce 2021 Business Technology Society của nhà xuất bản Pearson. Thì cái cuốn này nó đã có cái phiên bản mới vừa rồi 2023, cuối năm 2023 nó ra một cái phiên bản mới là E-commerce 2023-2024. Thì cái nội dung của nó thì nó chỉ cập nhật lại cái số liệu thôi, chứ còn về nội dung môn học, các cái thông tin chính thì nó vẫn không có gì thay đổi ha. Các cái định nghĩa, cái khái niệm nó không gì thay đổi hết, nó chỉ có cập nhật về số liệu hoặc là có cập nhật thêm một số cái case thôi. Thì chúng ta nếu như thầy không biết, thầy có đề xuất thư viện mua á, nhưng mà không biết là thư viện đã có hay chưa. Các em có kiểm tra trên thư viện chưa? Có ai đã xuống thư viện hỏi về cái giáo trình môn học này chưa? Chưa. Nghỉ Tết rồi. Nghỉ Tết học hành gì? Rồi, chưa ai luôn hả? Rồi, thì vậy thì sau bữa nay không biết là các em có còn ở trên trường hay không ha, thì chúng ta thử liên hệ với thư viện xem có cái cuốn giáo trình 2023 hay chưa. Còn nếu chưa thì cũng vẫn có thể xài lại cái giáo trình cũ này, 2021 2022 này. Cũng không cũ lắm, cách đây 2 năm thôi. Rồi, và cái này thì nó có phiên bản ebook luôn. Phiên bản ebook luôn, các em có thể tìm kiếm ở trên mạng. Nó có phiên bản điện tử thì chúng ta dễ lưu trữ và xem hơn. Rồi, đây đó là về giáo trình chính. Còn các cái tài liệu tham khảo, các cái giáo trình đọc thêm thì thầy cũng đã đưa ở trên LMS trong cái mục là tài liệu tham khảo reference material á. Thì trong đó nó sẽ bao gồm các cái báo cáo về thương mại điện tử ở Việt Nam, nó sẽ tổng hợp theo từng năm, có năm 2022, có năm 2023. Thì các em đọc những cái báo cáo này để chúng ta nắm được cái tình hình thương mại điện tử ở Việt Nam như thế nào, cũng như là các cái số liệu mới nhất, và có thể áp dụng đem những cái số liệu đó hoặc là đem những cái nội dung đó vào các cái bài thuyết trình giữa kỳ của tụi em, hoặc là cái đồ án cuối kỳ của tụi em nha, cái dự án cuối kỳ. Rồi, thì đó là về giáo trình và các cái tài liệu đọc thêm. Tài liệu thêm tại trên MSR, các em vào kiểm tra nhé. Về phần mềm thì chúng ta có thể sử dụng hai cái nền tảng, thứ nhất là Haravan và thứ hai là Wix. Thì đây Haravan nó là một cái nền tảng bán hàng đa kênh, và nó hỗ trợ cho chúng ta trong việc xây dựng một cái website, một cái trang thương mại điện tử để bán hàng, và có thể kết hợp với các kênh khác, ví dụ như là kênh bán hàng trên các cái sàn thương mại điện tử như là Shopee hoặc là Tiki, hoặc là các cái trang mạng xã hội như là Facebook, vân vân. Chúng ta có thể gom chung tất cả các cái đầu mối bán hàng đó, các kênh bán hàng của chúng ta về một cái nền tảng duy nhất để chúng ta quản lý. Thì đó là cái chức năng Haravan có thể cung cấp. Cái thứ hai là Wix, thì nó cũng là một cái ứng dụng hỗ trợ cho chúng ta trong việc xây dựng một cái website thương mại bán hàng luôn. Và nó là của nước ngoài, Haravan là của Việt Nam, Wix là của nước ngoài. Thì nó sẽ cung cấp những cái tính năng xây dựng cái website cơ bản. Ngoài ra những cái tính năng cao cấp hơn thì chúng ta phải trả phí. Tuy nhiên trong cái nội dung môn học này thì chúng ta xài cái phiên bản miễn phí của nó là được. Rồi, riêng về Haravan thì khoa hệ thống thông tin có hợp tác với lại bên công ty Haravan luôn, và Haravan họ sẽ cung cấp cho chúng ta các cái tài khoản chính thức để chúng ta sử dụng khi mà học cái môn thương mại điện tử này. Nên là chúng ta sẽ được cung cấp tài khoản theo nhóm. Một nhóm sẽ có chung một tài khoản, và các em sẽ sử dụng tài khoản Haravan đó để xây dựng cái website thương mại điện tử cho cái dự án cuối kỳ của mình. Rồi. Có thể là các em sẽ
được học một số buổi về Haravan với trợ giảng. Tuy nhiên hiện nay là trước đó thì trợ giảng thì khoa sắp xếp được cho các anh chị là cựu học viên của khoa thông tin có đã và đang làm việc ở Haravan, trợ giảng cho các em, hướng dẫn các em sử dụng công cụ Haravan. Tuy nhiên theo cái quy định cách đây 1 tháng của trường thì yêu cầu là không cho trợ giảng đứng lớp nếu như không có ngạch giảng viên, nên là các cái anh chị cựu sinh viên đó hiện không thể hỗ trợ được cho môn học này nữa. Và hiện nay khoa cũng đang tìm các cái giảng viên có thể hỗ trợ cái phần này. Thì cái phần này thì phải giữa kỳ á, thì chúng ta sẽ mới tiếp xúc với Haravan, nên là tới gần đó thì thầy sẽ thông báo sau ha. Nói chung là quy định của trường đưa ra làm mất đi một số lượng lớn các nguồn lực về giảng viên trợ giảng mà có kỹ năng và kinh nghiệm liên quan tới hệ thống Haravan để có thể hỗ trợ cho các em. Mà chúng ta đành phải chấp nhận. Tiếp theo đó là cái quy định về đánh giá môn học. Thì chúng ta sẽ có 30% số điểm là cho điểm quá trình, 20% là giữa kỳ và 50% là cuối kỳ. Rồi thì 30% điểm giữa kỳ sẽ trải dài ra trong nhiều cái dạng bài tập khác nhau, có thể là case study, có thể là thảo luận nhóm, có thể là bài tập nhóm, có thể là à, thuyết trình nhóm, có thể là trắc nghiệm, vân vân. Thì tùy vào tiến độ học tập của lớp cũng như là tình hình thực tế của lớp thì thầy sẽ giao cho các bài tập để làm, nhưng mà cái sườn chung của bài tập quá trình nó sẽ bao gồm 3 bài. Thứ nhất đó là một bài quiz, một bài trắc nghiệm, một bài case study và một bài thuyết trình nhóm theo một cái chủ đề nào đó. Tối thiểu là 3 bài đó. Ngoài ra thì tùy tình hình thầy có thể cho thêm, mà tối thiểu là 3 bài. Có điểm chuyên cần nữa ha, attendance. Rồi nói về nhân tiện nói về điểm chuyên cần thì quy định của môn học này là chúng ta có 15 buổi, đúng không nào? Thì theo quy định của trường là nếu như các em vắng quá 20% số buổi học, tương đương với 3 buổi, thì sẽ không được làm cái dự án cuối kỳ nhé. Em lưu ý. Vắng ở đây bao gồm cả có phép lẫn không phép nha, không được vượt quá 3 buổi. Rồi giữa kỳ thì chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra trắc nghiệm. Rồi tất cả các bài trắc nghiệm này chúng ta đều làm trên hệ thống LMS hết. Cuối kỳ là chúng ta sẽ làm một cái dự án kinh doanh. Cái dự án kinh doanh của chúng ta sẽ là xây dựng một cái trang thương mại, bán hàng, thương mại điện tử, website, và các em sẽ phải thuyết trình về cái dự án của tụi em cũng như là viết báo cáo. Thì trên slide hiện có là cái điểm thành phần của cái dự án cuối kỳ đó. Website sẽ chiếm 15%, thuyết trình 15%, báo cáo chiếm 20%, tổng là 50% của tổng số điểm của môn học. Ngoài ra thì thầy cũng sẽ cộng điểm cho các cái cá nhân nào trong cái quá trình học có tham gia phát biểu, trả lời câu hỏi hoặc là đặt câu hỏi, vân vân. Nói chung là tham gia vào quá trình học ở trên lớp thì sẽ được cộng thêm điểm, thêm tính theo điểm cá nhân, và tối đa không quá 5% tổng môn học. Nói chung là cái số điểm cho cũng khá là rộng rãi ha, tới 105%, nên là các em cố gắng để có thể đạt được điểm cao cho một ngày. Rồi sau khi được nghe thông tin về môn học, các cái quy định về các tài liệu tham khảo, giáo trình cũng như là cách thức đánh giá môn học và cách thức làm việc, vân vân, học tập theo nhóm, thì có ai có ý kiến hoặc là có ai có thắc mắc gì cần hỏi thêm trước khi chúng ta bước vào cái chương đầu tiên của môn học này không?
Bạn nào muốn hỏi thì cứ mở mic lên hỏi luôn ha. Rồi, một lưu ý trong cái vấn đề làm việc nhóm, do cái môn học này đa số sẽ là các cái bài tập về nhóm và các cái bài thuyết trình cũng như là dự án đều là làm việc nhóm, chỉ có các cái bài trắc nghiệm thì là tính điểm cá nhân thôi ha. Nên là cái việc làm việc nhóm nó rất là quan trọng, và thầy cũng nói luôn là cái điểm số của cả nhóm á, nó sẽ không được tính chung cho cả nhóm mà sẽ được tính dựa trên cái mức độ đóng góp công việc của các thành viên trong nhóm. Ví dụ như một nhóm được 10 điểm thì không có nghĩa là tất cả các thành viên trong nhóm đều sẽ hiển nhiên được 10 điểm, mà nó sẽ phụ thuộc vào cái mức độ đóng góp của các thành viên. Và cái việc mức độ đóng góp của các thành viên sẽ được cả nhóm đánh giá thông qua cái đánh giá chéo các thành viên trong nhóm, một cái bảng đánh giá chéo. Thì trong đó ví dụ như là có bạn thì được nhóm thống nhất là có đóng góp đầy đủ, làm được hoàn thành các cái nhiệm vụ được giao, vân, thì bạn sẽ được hoàn thành 100%, được 10 điểm. Rồi có bạn thì nộp trễ, làm thiếu cái này thiếu kia, hoặc chất lượng làm không đảm bảo gì đó, vân, rồi được nhóm được đánh giá bạn đó chỉ khoảng 70% thôi, thì là bạn đó sẽ được 7 điểm. Rồi thì điểm của nhóm không phải là điểm của toàn bộ thành viên, mà nó sẽ phụ thuộc vào cái mức độ đóng góp của các thành viên ha. Rồi cái này nói trước luôn để cho các em biết cách, và cần phải có cái sự nỗ lực và cam kết trong cái quá trình làm việc nhóm. Rồi, chứ không phải là một nhóm 5 người thì 4 người làm, một người chơi, rồi cuối cùng cũng có điểm bằng điểm của nhóm, là không có chuyện đó trong lớp này. Ngoài ra là một yêu cầu của thầy nữa, đó là khi mà các em thuyết trình ở trên lớp thì tất cả các cái thành viên trong nhóm đều phải tham gia thuyết trình trong cái phần thuyết trình đó. Có nghĩa là phải đứng lên thuyết trình luôn, hoặc là trả lời câu hỏi của giảng viên về cái phần thuyết trình của tụi em, của nhóm đó. Nên là yêu cầu là tất cả mọi người đều phải tham gia thuyết trình. Không có chuyện là phân chia ra là bạn này thì làm PowerPoint slide, bạn kia thì viết báo cáo, cùng 3 bạn còn lại hay là 2 bạn còn lại thì chịu trách nhiệm thuyết trình. Không có chuyện đó ha. Tất cả các thành viên đều phải tham gia thuyết trình luôn, đến thuyết trình trước lớp. Rồi, có thắc mắc gì nữa không? Có thắc mắc gì không?
Rồi một cái lưu ý cuối cùng trước khi chúng ta vào học chương 1 đó là cái cú pháp dùng để đặt tên file khi mà nộp bài cho thầy thông qua hệ thống LMS, thì các em sẽ phải đặt tên theo đúng như cái cú pháp thầy để trên màn hình ở đây ha. Đầu tiên đó là mã lớp học phần, tại vì giờ thầy dạy rất là nhiều lớp nên là bắt buộc phải để mã lớp học phần mới biết được lớp đó các bạn em là thuộc lớp nào. Thứ hai là tên nhóm, và tiếp theo đó là tên của cái bài tập. Rồi trên là một cái ví dụ. Thì các bạn nào mà nộp bài á, lưu ý cái vấn đề này ha. Nếu như mà cái cú pháp của cái tên file nó không đúng như vậy á, thì sẽ bị trừ 10% tổng số điểm của cái bài tập đó nha. Cái này thì nói trước, chúng ta phải thống nhất. Rồi có bị trừ điểm thì cũng phải chấp nhận, tại vì đây là cái quy định của thầy đã đưa ra, và làm sai thì phải chịu. Lưu ý điều đó. Nên là khi mà nộp bài á, chúng ta đổi cái tên của cái file ngay từ đầu luôn, chứ chúng ta đừng có để là gần tới giờ nộp rồi chúng ta mới đổi tên, rồi chúng ta mới nộp bài. Nhiều khi gấp rút quá, gần thấy deadline gần tới rồi trễ nên bấm nộp luôn, cứ quên đổi tên file thì là bị trừ điểm. Do đó là khi mà tạo ra một cái file để mà làm bài hay là bài báo cáo hay viết gì đó là lo đổi tên liền ngay lập tức để nộp cho nó chính xác. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu học chương 1 ha. Trong quá trình học mà nếu như mà lỡ có vấn đề gì mà các em thấy thầy bị out ra khỏi lớp, hoặc là các bạn bị out ra khỏi lớp, thì chúng ta cứ vào lại cái đường link ở trong trên LMS đó, chúng ta vào lại cái lớp học bình thường, hoặc là chờ thầy vào lại lớp học bình thường. Rồi. Now we will study chapter 1, the overview of the e-commerce. Okay, so in this chapter, we will understand why it is important to study e-commerce. And we also learn the definition of e-commerce and understand how e-commerce differ from e-business and traditional commerce. And we can also identify the technological building blocks underlying the e-commerce and recognize major current themes in the e-commerce. We also can identify and describe the unique features of e-commerce technology and discuss their business significance. Okay? And we also describe the major types of e-commerce. We understand the history of the development of e-commerce, and we can describe the major themes underlying the study of e-commerce in this chapter. Before we go into the detail of the e-commerce, we need to warm up for the class. So here is the class discussion for you. Now, I think that everybody in the class already used the Grab platform and Grab service, right?
Okay. So, the question for you to discuss today is that what is the appeal of these companies for the user and the providers? First you can answer for the user, and then you can explain to the providers later. And the second question is, are there any negative consequence to the increased use of on-demand service? Okay, like Grab and Airbnb. So Grab, Airbnb, Uber, etc. is considered as an on-demand service. Okay. So you need to answer the true question here. Okay, so we will have 5 minutes to think, and then I will ask you to answer for the first question. What is the appeal of these companies for user and providers? What make you to use the Grab service? Okay. What attract the service providers to cooperate with the Grab? Okay, so the first question, what is the appeal of these companies
for user and providers. And who can answer the question? Okay, uh, let me see. Sorry. Uh, who else? Thì An, please. Hello, teacher. So is my answer. There are some key aspects that contribute to the demands of on-demand service companies. For users, the first one is the convenience. As on-demand services offer the users the convenience of accessing various services instantly, for example, through a mobile app or website, whether it's transportation, food, or delivery, or home services. The users can get what they need just a few taps on their devices. And the second one is flexibility, as the users can order services whenever they need them, even when it's late at night or during the peak hours. And also is the cost transparency. It allows the users to know the cost of service upfront, and its transparency is often appreciated, and it helps the users to make informed decisions. And for the providers, is that is make it easy for the service providers to connect with potential customers, and also is quick payment, and it's especially beneficial for the freelancers and independent contractors. And also that the service providers can often have the access to technology tools provided on the on-demand platforms, such as apps for managing schedules, tracking earnings, and also receiving the jobs notifications. Thank you. Okay, so just a quick summarize of your answer. The first one, the reason why the user want to use the Grab service, based on your answer, is the convenience, right? The convenience, because it will be very easy for the user to use the Grab application on their device, and they can easily book for the ride. And the second is transparency, because the cost as well as the riding route will appear on the application so the user can see it. So it's transparency, right? And what is the third? The third is you say about the availability of the use of the service, or what? Forget it. The third one is the accessibility. The users can order service whenever they need them. Sorry, I can hear the what is stability. The flexibility is FLEXYBYLYT. B is FLEXIBYLYTY. Flexibility, right? Okay. So we now will focus first on the user side first, and then we will move to the providers later. So for the users, aside those three relate to convenience, transparency, as well as flexibility, what else that make you to use the Grab service? Uh, I see another people raise the hand. Hiền, Minh Hiền. Um,
I think all the features that make us to use Grab service is support cashless transactions. The option for cashless transactions adds a layer of security and convenience for users so they can pay for rides and service without the need to bring physical cash. Other features is that Grab provides safety service. Grab incorporates safety features such as driver and vehicle information, real-time tracking, and sharing trip details with that users or even friends. These features contribute to the feeling of secure when the user use Grab services. And I want to also mention about rewards and loyalty programs. Grab also offers rewards, discounts, and loyalty programs to encourage repeat usage so that users can accumulate points or enjoy special promotions, and that create an incentive for them to continue to use Grab service. Yeah. Okay, so you say about the safety, right? Yeah, safety is another main reason that the user want to use the Grab service because you can know about the information of your riders as well as you can also share your ride to your relatives of your friends. And you can also check for you can also have the time tracking to check for the ride, right? So the safety is also the main reason to use the Grab. And of course that Grab use a lot of promotion, right? Including the discount, the voucher, as well as their loyalty program to make incentives for the user. Okay, so I think on of the reason that the student here already see is the main reason for you to use the Grab. Furthermore, I would like to add more. Another reason is that Grab now they are not just only transportation application anymore, but they can also provide a variety of service for the user from payment to food delivery too. So it's expand the service so that it meet more the demand of the user. So the user more and more addict to the Grab service. Okay. So it's the several reasons that the user want to use the Grab. And for the providers here is those who will provide the service for the Grab. Here we have food and beverage companies such as cafeteria or restaurant. Uh, there is the independent contractor that can provide the car sharing or the bike service for the user. Okay. So for the first reason, one student already said is the richness to the user because these providers through the Grab service can access to a lot of the Grab user and Grab has a large base of the customer. So it will be a good chance for the providers to cooperate with Grab to reach to the Grab user. What else? What is the other reason that the providers want to cooperate with Grab or provide a service on Grab platform? Beside the large base of the customer, what is the other reason that the providers want to cooperate with Grab? Minh Hiền, please. I think are the reasons that providers want to cooperate with Grab is that
Grab has technology and support. Grab provides technological platform that helps service providers to manage their workflow efficiently, and um, this is also available to address any concerns or issues that may arise. Other reasons is that it can increase job opportunities because the platforms create additional job like part-time job, especially for those with their own vehicles. So this is an alternative source of income for employment. And finally, it also has promotions. Many ride-hailing and delivery platforms offer bonus or surge pricing during peak hours. So this is also uh, incent service providers to work during higher demand periods. Okay, thank you. So you said that Grab company also provides several incentives for the providers to attract them to cooperate with the Grab, such as they will reward a bonus, right? If the several provider, for example, like the biker or the car driver, if they reach a certain amount of the book, right, then they can earn reward. Okay, so they also an incentive to attract the providers, and the reason that Grab has a platform and system will help a lot of providers in the F&B, such as the cafeterias or the restaurant, to tracking the orders from the user as well as deliver the product to the user too. So Grab will provide a system, an account for the provider so that they can access to manage the orders from the customer. Okay, so this is also the reason that the providers would like to cooperate with the Grab company. Okay, thank you. So, move to the second question. Are there any negative consequence to the increased use of on-demand service like Grab and Airbnb? So we, from the first question, we can see that there will be a lot of benefit for both the user as well as the providers when they use the Grab service or when they cooperate with Grab. So, is there any negative consequence? Thùy Trang. A consequence that I can think about is that these services can affect the surrounding living environment. For example, according to some news that I have read, with Airbnb, many locals have complained that the large number of tourists using Airbnb has annoyed them and affected their lives, such as more parties, the large numbers of garages. Besides, due to the lack of regulation of Airbnb, many hosts have committed illegal acts such as tax evasion. Okay, so you give several examples for Airbnb, but is there any example for the negative consequence for the Grab? Because we are more focused more on the Grab. I think like the users can be in harm if the provider try to attack them, and due to the lack of regulation of the web, like many like the if there any attack to the users. Okay, so you say the attack to the user here is the happen between the, let's say, the riders and the customer, right? So there is the quarrel between the riders and the cab driver,
and the customer. So maybe the service provider can attack the customer, right? Yes. Okay. So here because maybe because I think there is still the case that the quarrel, the problem will happens between the user and the providers, and it may lead to the attack of the providers. But I think most of the providers here will provide the detailed information to the Grab companies. So all of the record of the provider can be stored in the Graph system, so the providers know that the information will be record. So I think they don't try or they don't want to attack the customer. Instead of uh, they will be excluded from the system and reduced from the system. Uh, what else? What is other negative consequence? If you use the Grab service too much, is there any negative consequence? Is there any negative effective? Okay, so um, here you also experience uh, in the way you use the Grab service, especially for the price of the service, right? So you can see that in some situation that the price of the service will increase. And because Grab right now is the dominant players in the market, so they can set up the high price because it may be the only service that the user can use. So it can lead to monopoly, right? And it can easily set up the price, and the user because they get used to the service of Grab, so there will be no other option for them to choose instead of the Grabs. So they have to depend on Grab to use the service, so Grab can increase the price easily. And other negative consequence may happen relate to the relationship between the providers and the Grab. Here, Grab doesn't consider the rider, the car driver, as their employee. They call them the contractor, not the employee. So any benefit of uh, the normal employee that they can earn from a normal company, they will not happen in this Grab situation, in this Grab case, because they are just the independent contractor. So Grab will be no room to provide any benefit to the independent contractor, right? So if you search on the internet and look for the information, you can see that there will be several lawsuit case relate to the relationship between the independent contractor with the company like Grab or Uber. Right? For example, in the Netherlands, the riders they want the Uber to consider them as their employee. And the recent news from last month in the US, the government issues that Uber and Lyft, another on-demand service company like Grab, the Uber and Lyft, they must
consider their drivers as the employees. Okay, so that is but in Vietnam, Grab still not consider their driver as their employees. So they can bring several negative consequences to the public because the drivers, they don't have any social insurance or any benefits from Grab company. Yeah. Okay, so here I just like to summarize about the Grab case before we go into more detail of e-commerce. So you can see that Grab is an example of an e-commerce company that can bring both the advantage and benefit to the user as well as the providers, but they can also bring negative consequence to the public based on the use of the user. Okay, they can affect to the traditional company, for example, like the taxi company, because they gain the market share of the taxi company. So it can make the taxi company go to bankruptcy. Okay, so it can cause negative consequence to the public, to other drivers or the user. Okay, so it is the both the advantage and disadvantage of an e-commerce company that can bring to the market. Ok, rồi cái phần này các bạn sau khi trao đổi thảo luận các bạn thấy có ổn không? Chúng ta có cần thầy phải tóm tắt lại hoặc là diễn giải lại bằng tiếng Việt hay không, hay là chúng ta cứ học bằng tiếng Anh như vậy là được? Alo. Rồi các bạn thấy là học như vậy thì sao? Là chúng ta tiếp tục trao đổi bằng tiếng Anh như vậy ha, là ok, ổn ha, không có vấn đề gì đúng không? Hello. Sao các em ý kiến như thế nào? Thầy không nghe, thầy cần phản hồi để thầy biết cái cách duy trì cái tiết học trong lớp. Rồi mời em Giáp. Dạ thầy ơi, thầy em khá là đồng ý với cách giải thích tiếng Anh của thầy, nhưng mà thầy có thể tóm tắt cho em một vài ý, kiểu là kết luận cho em một vài ý bằng tiếng Việt với em để em dạy nó bắt hơn ạ. Tức là phải wrap up lại, summarize lại bằng tiếng Việt hả? Dạ. Ok. Rồi các bạn khác thì sao? Từ ở đây thì chúng ta mới là phần thảo luận lớp thôi, trên lớp thôi ha. Rồi chúng ta sẽ vào cái nội dung của bài giảng nữa. Thì sau đó thì thầy sẽ hỏi ý kiến lại các bạn một lần nữa để điều chỉnh cái cách dạy sao cho nó phù hợp với lớp. Tại vì nếu mà chỉ nói bằng tiếng Anh không á, thì nó đơn giản, nó dễ cho thầy, tại vì thầy đã mất công. Còn mà điều bằng tiếng Anh xong rồi sau đó lại phải tóm tắt ý là bằng tiếng Việt thì nó sẽ mất thời gian nhiều hơn. Và đôi khi là cái tiến độ của lớp á, nó sẽ hơi bị chậm lại một chút. Là đôi khi chúng ta phải rush, chúng ta phải nhanh hơn một chút để có thể kịp tiến độ với các cái lớp khác, nếu như lớp đó là hoàn toàn bằng tiếng Việt hoặc là hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thì chúng ta không phải là lớp CA đúng không, chúng ta là lớp C, nên thầy
sẽ hỏi ý kiến của các bạn và để điều chỉnh lại cho nó phù hợp. Còn nếu chúng ta là lớp CA hoặc là tiếng Anh xong thì không cần thiết phải dạy bổ sung bằng tiếng Việt. Rồi các bạn khác thì sao? Vẫn ổn đúng không? Nó học trực tuyến nên là cái việc tương tác nó hơi bị kém ha, thì đang cần sự phản hồi của các bạn trong lớp. Không biết là các bạn có học không, là các bạn mở máy rồi các bạn đi đâu rồi? Đi ngủ rồi. Rồi hỏi thử một bạn coi, Nguyễn Phước Trọng ở đây có đi học không? Nguyễn Phước Trọng. Người bắn ha. Rồi bạn nào là quen với bạn Trọng á, thì nhắc bạn là cần phải tham gia nhóm, có nhóm càng sớm càng tốt, để có thể là tuần sau là chúng ta có bài tập nhóm như vậy thì có thể tham gia làm bài tập nhóm. Nếu Nguyễn Phước Trọng không đi học ha. Rồi thì tạm thời là phần thảo luận trên lớp thì chúng ta cứ thầy sẽ tóm tắt lại một chút bằng tiếng Việt sau khi thảo luận xong về cái case. Còn chút nữa thì vào nội dung môn học thì tính sau. Rồi vậy thì thông qua cái thảo luận về cái trường hợp của công ty Grab, còn gọi là công ty cung cấp dịch vụ trong nền kinh tế chia sẻ on demand service, hoặc là theo nhu cầu, thì chúng ta thấy được rằng một công ty thương mại điện tử như Grab có thể đem lại những cái ích lợi cho khách hàng, cho người dùng, cũng như là cho các cái đối tác làm việc với Grab. Tuy nhiên đồng thời nó cũng mang lại các cái yếu tố bất lợi, một số cái yếu tố bất lợi về mặt xã hội, hoặc là đối với những cái đối tác cung cấp dịch vụ cho Grab chẳng hạn. Vì đơn cử là Grab họ không xem những cái đối tác cung cấp dịch vụ là nhân viên, nên do đó là các cái quyền lợi của nhân viên bình thường, ví dụ như bảo hiểm xã hội, các cái bảo hiểm sức khỏe, y tế, lao động gì đó vân vân, thì sẽ không được cung cấp. Do đó là những người này họ sẽ thiệt thòi hơn so với lại những cái nhân viên bình thường của một cái công ty bình thường theo quy định của luật lao động ở Việt Nam ha. Ngoài ra thì nó cũng ảnh hưởng tới các cái công ty cung cấp dịch vụ truyền thống, ví dụ như là taxi chẳng hạn. Nó cũng sẽ chiếm lĩnh thị phần của các cái hãng taxi truyền thống, và làm cho những cái hãng này họ phá sản, hoặc là họ kinh doanh không được thuận lợi, dẫn tới việc là họ sẽ phải sa thải bớt nhân sự, và từ đó cũng làm tăng thêm cái gánh nặng cho xã hội. Có rất là nhiều vấn đề. Hoặc là Grab có thể tiến đến thành một cái công ty độc quyền, hoặc là công ty chiếm lĩnh thị trường lớn, và nó có sẽ ảnh hưởng tới cái thị trường bằng cách là có thể tự quyết định các cái mức giá, và dẫn đến việc là vì nó là công ty duy nhất trên thị trường, hoặc là công ty đang chiếm lĩnh thị trường, nên nó có thể đưa ra những cái mức giá theo ý muốn mà không để ý tới cái nhu cầu của khách hàng, hoặc là cái khả năng của khách hàng, ví dụ vậy. Từ vì đây là công ty độc tôn, độc quyền duy nhất trên thị trường, nếu như mà nó là cái hãng duy nhất. Rồi thì đó là những cái bất lợi và hoặc là hệ quả mà Grab có thể đem lại cho xã hội, hoặc là cho các cái đối tác, cho người dùng. Đối với người dùng thì các bạn có thể thấy là có một số cái rủi ro, như là
lộ các cái bí mật về thông tin dữ liệu của khách hàng chẳng hạn. Hiện nay thì Grab vẫn đang làm rất tốt cái việc là bảo vệ các cái thông tin của khách hàng, của người dùng. Tuy nhiên chúng ta không biết được là liệu sau này Grab có bị lộ lọt những cái thông tin đó ra ngoài hay không ha. Tại vì những cái công ty lớn chẳng hạn như là Facebook chẳng hạn, họ cũng đã bị hacker đột nhập vào hệ thống và đánh cắp những cái dữ liệu của người dùng, nên chúng ta cũng không thể nói trước được điều gì hết. Rồi, thì đó là cái thông qua trường hợp của Grab, chúng ta thấy được một công ty về thương mại điện tử có thể đem lại những lợi ích cũng như là sẽ gây ra một số các cái bất lợi cho xã hội, và do đó chúng ta cần phải đẩy mạnh những cái mặt tích cực, những mặt hiệu quả do thương mại điện tử đem lại, cũng như là biết được những cái rủi ro mà công ty có thể gây ra để chúng ta hạn chế bớt phần nào những cái bất lợi đó. Okay, so we will go into the content of the first chapter. Here is the first 5 minutes. Why do you need to study the e-commerce? We can see that the first quarter century of the e-commerce, because e-commerce has developed more than 30 years, right? So for the first quarter century, it looked like just still the beginning of the e-commerce due to the rapid growth and rapid change in the e-commerce. There will be a lot of technology evolve and relate to the development of the e-commerce at the exponential rate. There will be a lot of disruptive business model and disruptive technology that can change the way how the business, how the firm operate in the market, and they can also bring new opportunities for the companies, for the business, for the entrepreneur, as well as for the marketer to perform the new ways to of the business to reach to the customer. Okay. The reason that we need to study e-commerce, because we need to understand both the opportunities and the risk related to the e-commerce field, and we can analyze the e-commerce ideas, e-commerce model, and e-commerce issues. So later, when we have a chance to work for a company in the e-commerce industry, we can also can support or help the company in the e-commerce field, right? And e-commerce is a major change right now, right? Compared to traditional commerce, we can see that more and more people buy or shop through the e-commerce platform of e-commerce present. So it will be a major trend, and we need to understand that trend to have a better opportunities, better job opportunities. For example, we can even develop or begin a new startup on the e-commerce field. So we will learn the definition of the e-commerce. Here, there is the true definition related to the e-commerce in this textbook. The first is the use of internet to make the transact business, including the web, World Wide Web, and the mobile browser and the apps in the mobile device. So we can use the internet, the web, and the mobile browser and the application in the mobile device to make a business transaction. The second definition is e-commerce is the digitally enabled commercial transaction between and among organizations and individuals. So both the definition here can be applied for the e-commerce, but I prefer the first definition. And later in this textbook, we will use the first definition for the e-commerce. Why?
because in the first definition here, they include the three important the three building blocks of the e-commerce. They are the internet, they are the World Wide Web, and they are the mobile browser and application. Later, we will study into more detail about the internet, the World Wide Web, and the mobile browser and application in chapter 2. So again, any commercial transaction that is enabled by digital, right, between and among organization and individual will be considered as the e-commerce. So here you also heard the term e-business. So what is the difference between the e-commerce and e-business? For e-business, it is the digital enabling of transaction and processes within a firm, involving information system under the firm's control. So please pay attention that the e-business also use digital enabling of transaction and process, but they only happen within a firm. Right? And it doesn't include any commercial transaction involving an exchange of value across organization or boundaries. Okay, so anything happens within a firm will relate to the e-business. But if you have commercial transaction involving the outside of the firm, outside of the business, so it will relate to the e-commerce. Here is the Venn diagram to show you the relationship between the e-business and e-commerce system. Here we also use the internet, we also use the mobile platform, we also use the technology infrastructure to build the e-business system or e-commerce system. And they will intersect at the place where they need to contact with the outsider, the boundary where they need to contact with the outsider, such as the customers, okay, or the suppliers. So, based on this definition of the e-business system, the question for you, if you have an inventory management system, so the system will belong to the e-business system or the e-commerce system. An inventory management system of a company will belong to the e-business system or the e-commerce system. So who can answer the question? Rồi các bạn hiểu câu hỏi không? Em có hiểu câu hỏi không? Ở đây là chúng ta đang tìm hiểu khái niệm về thương mại điện tử ha, và doanh nghiệp điện tử. Rồi vậy thì nó khác biệt như thế nào, nó khác nhau như thế nào? Thì dựa trên nãy giờ cái định nghĩa thì thầy không nhắc lại ha. Thì khác biệt ở đó chỗ là một cái thì nó liên quan tới các cái giao dịch hoặc là các cái quy trình xảy ra ở bên trong doanh nghiệp, và nó không mang lại các cái giá trị kinh doanh nào cả ha, commercial value nào cả, rồi giá trị thương mại nào cả. Trong khi về phía thương mại điện tử, hệ thống thương mại điện tử thì nó sẽ liên quan tới các giao dịch thương mại giữa các tổ chức với nhau, hoặc là giữa tổ chức với các cá nhân với nhau, và nằm ở bên ngoài doanh nghiệp. Thì đó là cái để chúng ta dễ phân biệt được. Và hệ thống thương mại điện tử cũng như là hệ thống doanh nghiệp điện tử nó sẽ giao nhau tại cái biên giới, hoặc là tại những điểm mà ở đó
nó sẽ phải tiếp xúc với lại cái đối tượng ở bên ngoài, với lại khách hàng chẳng hạn, hoặc là với lại cái nhà cung cấp. Rồi, vậy thì câu hỏi đặt ra là một cái hệ thống quản lý hàng tồn kho trực tuyến của doanh nghiệp thì nó sẽ thuộc về thương mại điện tử, hệ thống thương mại điện tử, hay là doanh nghiệp điện tử? Mời Lợi. Dạ, em nghĩ là nó thuộc về doanh nghiệp điện tử. Vì sao? Bởi vì đây là hệ thống nội bộ của doanh nghiệp, doanh nghiệp quản lý nó chứ không có thực hiện giao dịch ở bên ngoài. Không hiện thực hiện giao dịch ở bên ngoài. Rồi các anh em, ở đây trong hệ thống doanh nghiệp điện tử á, thì tất cả các cái hệ thống sẽ được quản lý bởi một cái hệ thống thông tin trung tâm ha. Chúng ta không biết chúng ta đã học cái bộ môn là hệ thống thông tin quản lý chưa ha? Lớp này học chưa? Dạ kỳ này tụi em mới học. Kỳ này mới học luôn hả? Ok. Rồi, kỳ này học thì cũng sẽ bổ trợ thêm cái kiến thức cho các em về cái mảng này ha. Thì tất cả các cái hệ thống trong doanh nghiệp dùng để hỗ trợ cho các cái hoạt động của doanh nghiệp vân vân xảy ra bên trong nội bộ doanh nghiệp thì nó sẽ đều được quản lý bởi một cái hệ thống thông tin trung tâm, hoặc còn gọi là hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, ERP system chẳng hạn, hoặc là một cái hệ thống thông tin trung tâm nào khác cũng được, không nhất thiết phải là ERP. Thì nó hỗ trợ cho việc quản lý các hoạt động kinh doanh bên trong nội bộ của doanh nghiệp, do đó là nó sẽ là một phần của hệ thống doanh nghiệp điện tử, và cái công cụ, cái hệ thống quản lý hàng tồn kho đó nó sẽ là thuộc về e-business. Rồi. So here is the comparison between the e-commerce and traditional commerce. There will be a lot of point of distinction. So I just show you, let's say, 2, 4, 6 point of distinction here. First, for the interaction, e-commerce. In e-commerce, you can get the indirect interaction between the buyer and seller through the internet and through many communication tools. But for traditional commerce, it requires a direct interaction between the buyer and the seller. Okay. For suitability, it means there will be several products, several type of products that e-commerce cannot sell to the seller. For example, like the products that need to convince the customer are high value products is not suitable to sell through the e-commerce. So for low value products, intangible products or digital products, it will be more suitable to sell through e-commerce. However, with the development of technology right now, you can see that more and more high value products such as jewelry, right? Jewelry or real estate. Now they can sell through the e-commerce platform too, right? For the transaction processing, in e-commerce, you can make the transaction automatically. But for traditional commerce, you need to manually do it. And for the scope of the e-commerce, you can reach to the customer across the global. So where the user can use the internet, then you can reach to that customer. Okay, but for traditional commerce, you are restricted to a definite area, right? And for accessibility, you can go to the website to buy a product anytime. But for traditional commerce, it will depend on the business hour, right? From, let's say, from 8 a.m. to 5 p.m., for example. And the cost effectiveness. Traditional commerce will be more expensive. Meanwhile, e-commerce is more cost effective.
in terms of uh, reaching the new customer. Okay, so who can answer that? Why traditional commerce will be more expensive compared to e-commerce when they want to reach to the new customer, or want to access to the new customer, or acquire a new customer? Why e-commerce will be more cost effective? That can. From my point of view, I believe that brick and mortar retail store can be more expensive than e-commerce for several reasons. Firstly, about physical store costs, like traditional store incur significant expenses, such as rents, utilities, maintenance, and property taxes. So these costs are often higher in prime locations where foot traffic is substantial. Secondly, we will have costs for inventory management. Physical store require more inventory on hand to fill shelf and display items. And so this results in higher costs for storage, insurance, and potential losses for unsold items or spoilage. Furthermore, we have staffing expenses, like we have to pay for the worker. And Mm. the fourth is supply chain and logistics. Brick and mortar store often have less efficient supply chains compared to e-commerce operations. Online retailer can centralize their inventory in fewer, larger warehouses and optimize their logistics for delivery, whereas traditional store need to regularly transport goods to multiple locations. And the final, last but not least, is about marketing and advertising costs. Why both traditional and online businesses incur marketing costs. Physical store often rely more on traditional advertising methods, like prints, uh, out radio or and television and leaflets. Yeah, so that's all my thoughts. Okay, thank you. So, based on your answers, we can see that for traditional commerce with motor store, motor retail store, or physical store, we can see that they will burn a lot. They will burden a lot. Be burden a lot of costs. Right? For example, like renting costs for the store, employee costs, inventory costs, etc. So you can save those costs if you go for e-commerce, right? So if you look at the several title in the newspaper right now, you can see that there will be a trend that many house in district 1 or district 2, they cannot they cannot rent. There will be a high cost, so that the shopper, they cannot rent the house, so they have to move to the e-commerce to reduce the renting cost, for example. Okay. But when you say about the marketing cost or logistics cost, uh, there will be a case that e-commerce can cost more than traditional commerce. It doesn't means that e-commerce can reduce more cost compared to traditional commerce in logistics or in marketing. Okay, so we can learn it later. But for several costs, we can certainly save for e-commerce. So based on that answer, here is another question. Why e-commerce? It must relate to building the information system, right? Because e-commerce need a information system, need infrastructure to build a system, to run a website, to run a marketplace, etc. And anything required relate to technology will require a lot of money, right? When you mention about technology,
it means money. But why does e-commerce still be more cost effective compared to traditional commerce? To build the e-commerce system, you need to spend money on hardware. You need to spend money on software, right? And anything related to technology will cost a lot. So why does e-commerce is still more cost effective compared to traditional commerce? Not only building the system, you need to maintain the system too, and it can also raise the cost. So but e-commerce is still more cost effective. Minh Hiền, please. The first reasons I really want to mention is that technology allows automation because why technology is considered to be more expensive than manual, but it has the feature of automation. Technologies can allow for automation for repetitive tasks that reduce the needs for manual labor. So this efficiency can lead to the increased productivity and cost savings over time. So it is more efficient in long-term period. Another one is that it also allows customer interaction and engagement. Digital technologies can provide more tools for business to engage with customer more effectively, like social media, email, marketing, or online customer service platforms, so that it can fostering a stronger customer relationships. And I think it can allow remote work and collaboration. Yeah, this is the one that I think traditional cannot provide because technology can enable remote work and reduce the need for physical office spaces and associated expenses. Yeah, that's my point. Oh, okay, thank you. Uh, Tim, please. Well, when we say that e-commerce relates to technology, it would be expensive, but why e-commerce still more cost effective compared to traditional commerce? From my perspective, I believe that when we use technology, it means that we can automatic all the procedure, and you just set up that system once time, and you can and you reuse it at earlier time. So it will time saving, and it's also affordable for a small, medium, and large enterprise. Furthermore, in terms of e-commerce, we can take advantage of digital marketing, like we can use SEO, which stands for search engine optimization, or like some social media marketing, email marketing, which are at our proposal, and we can use it immediately. So it costs next to nothing to use those resources. Okay, thanks. Just to add to your answer is that SEO cost or digital marketing cost is not cost to nothing. SEO is still expensive, right? Uh, but compared to several traditional marketing tools, in some case it can be less, but in some case can be more compared to traditional marketing costs. So we cannot say that digital marketing will cost less than traditional marketing. So we can learn it later in chapter 7. But I agree with both of you that
the technology can bring the automatic characteristic to the system so that you can save a lot of labor work, right? You can save a lot of cost for labor. Then it can also decrease the cost of setting up the e-commerce. However, when you build a system for e-commerce, you cannot build it one time and use it forever because you need to maintain the system too. And time by time, the system will become obsolete. Okay, so you need to update the system, you need to expand the system. For example, if you build a system just to provide a service to, let's say, 1,000 customer at the same time, and your business grow, and now you need to serve 10,000 business 10,000 customer at the same time, then you need to upgrade your system. And when you want to upgrade the system, when you maintain the system, the cost will be can be also equal to the cost to build the system, right? So it doesn't mean that you build one time and use forever. So it's also raise the cost for e-commerce too. But here, please pay attention to the cost effectiveness when in the e-commerce when you want to reach to a new customer, because through digital marketing, you can reach to the internet user quickly, and the base of the scope of the user can be expanded. Now, not only just the people around the local store, but you can also access to the people all around the world. So the cost based on the new customer will be less compared to the traditional commerce. So that's why e-commerce will be more cost effective compared to traditional commerce. Okay. So here we are back to the definition of the e-commerce. And from the first definition, we mentioned about the internet, the World Wide Web, and the mobile platform. Right? Yeah, they are the three building blocks underlying the e-commerce. So for the internet, we all of us know about the internet, right? But we don't have a clear understand about the definition of the internet. So from the textbook here, we understand that the internet is the worldwide network of the computer networks built on common standard. Right. So you have your local network, and a lot of local network connect together can build the internet. So it's the worldwide network of computer network built on common standard. So you can provide a lot of service through the internet to the customer, and the internet will help you to connect the individuals, to connect with to the many company, many institution, many government, etc. together. So a lot of service can provide through the internet. And the World Wide Web is one of the most popular service that can be provided through the internet. The World Wide Web, or we can call it the web, will provide the access to a lot of the web page that built in the HTML language. So it is the technique to help you, to help the user, to help the internet user to access to the trillion of web pages that can be indexed by the search engine, such as Google search engine. Okay. So we have that we meet the term surface web and the deep web. So for surface web, they are the websites that can be indexed by the search engine from tech companies such as Google or Microsoft.
for example. So the user can easily just type in the address of the website through your web browser, and then you can go to the website to read for the content of that website. So it's a surface web. For the deep web, it cannot be indexed by the search engine, right? And it requires you to use your username and password to access to the website and to reach to the content of that website. So it is called the deep web. Okay. So we have a more surface web rather than the deep web, but uh, I think that most of you in the class already visit the deep web. So who can give me an example of a deep web? Again, a deep web is the website that cannot be indexed by the search engine, and it requires the username and password to access to the content of the website. You cannot search the deep web in the search engine like the surface web. So who can give me an example of the deep web that you already visit? Ở đây chúng ta quay trở lại cái định nghĩa về thương mại điện tử. À, trong thương mại điện tử chúng ta có hai định nghĩa như nãy đã nói ha. Một cái định nghĩa là bao gồm ba cái thành phần gồm có việc sử dụng internet, World Wide Web và nền tảng di động để thực hiện các cái giao dịch thương mại giữa các cái đối tượng khác nhau, ví dụ như giữa cá nhân và tổ chức hay là giữa tổ chức với tổ chức, vân vân. Thì trong cái định nghĩa này chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của ba cái thành phần quan trọng xây dựng nên cái nền tảng thương mại điện tử, đó là mạng internet, đó là dịch vụ World Wide Web và nền tảng di động. Thì mạng internet nó là một mạng toàn cầu bao gồm các cái mạng lưới máy tính nhỏ hơn, kết hợp nhiều cái mạng lưới máy tính nhỏ hơn và được xây dựng trên những cái tiêu chuẩn kỹ thuật nhất định phổ biến, và nó giúp cho việc kết nối giữa cá nhân với cá nhân, giữa các cái tổ chức với nhau, giữa các cái công ty với nhau, vân vân. Và có rất là nhiều cái dịch vụ được cung cấp thông qua cái mạng internet, trong đó dịch vụ World Wide Web là một trong những cái dịch vụ phổ biến nhất cung cấp thông qua mạng internet. Thì World Wide Web hay còn gọi là web, nó là một cái dịch vụ có thể cung cấp cái quyền truy cập tới hàng ngàn, hàng triệu cái website khác nhau trên mạng internet. Và ở đây chúng ta sẽ làm quen với cái thuật ngữ là surface web và deep web. Thì surface web là những cái trang web mà chúng ta nó được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm, bởi các công ty như là Google hoặc Microsoft, và chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm cái địa chỉ của nó trên cái trình duyệt, đến cái địa chỉ vào, chúng ta có thể vào các cái trang đó và đọc cái thông tin một cách dễ dàng. Còn deep web là những trang web mà không được lập chỉ mục tìm kiếm bởi các cái công cụ tìm kiếm của Google hay là Microsoft, và chúng ta không thể tìm nó trên những cái thanh công cụ tìm kiếm như là Google Chrome bình thường được, mà đòi hỏi nó sẽ có những cái công cụ chuyên biệt hơn để có thể xem được những cái trang đó, và nó đòi hỏi phải có mật khẩu username và mật khẩu để có thể truy cập vào. Thì nó là deep web và chúng ta không search được những cái trang đó ở trên những cái công cụ tìm kiếm bình thường. Và thầy tin rằng là 100% các em trong lớp đều đã vào các cái trang deep web như vậy rồi. Vậy thì các bạn nào cho thầy một ví dụ về cái trang deep web nào mà em đã từng vào xem không?
Rồi các bạn nào cho được ví dụ không? Này chúng ta vào nhiều rồi mà. Cho cái nào trang nào mà các em đã từng vào thôi là được rồi. Rồi hỏi một bạn ha. Trúc Phương, can you please give me an example of a deep web? Dạ thầy em cũng không nhớ thầy. Không nhớ là sao? Tức là em vào nhiều quá em không nhớ trang nào luôn hả? Rồi, mời Thùy Trang. Dạ thưa thầy là một số cái deep web mà em từng vào như là Gmail, Drive, Zalo, Zalo hả? tài khoản ngân hàng. Em nghĩ mấy cái đó phải cần mật khẩu của mình thì mình mới có được cái thông tin cá nhân bảo mật của mình á. Nên em nghĩ mấy cái đó là deep web. Ok. Rồi, một cái ví dụ đơn giản nhất như bạn nãy bạn có nói đó là cái tài khoản ngân hàng của các em khi mà các em truy cập vào cái website của ngân hàng, đúng không? Rồi thì cái website của ngân hàng nó là surface web, bất cứ ai cũng có thể vào được, xem được hết. Nhưng mà khi mà tụi em đăng nhập vào cái tài khoản cá nhân của tụi em ở trên trong cái ngân hàng đó, trên website ngân hàng đó, thì khi mà các em vào cái trang đó thì cái trang tài khoản cá nhân nó sẽ là deep web và tụi em không thể tìm kiếm được cái thông tin của cái trang tài khoản cá nhân của em trên mạng internet, đúng nào? Cái không tìm kiếm không ra. Rồi thì đó là deep web. Nên bất kỳ cái trang nào mà đòi hỏi chúng ta phải đăng nhập vào thì nó sẽ được liệt kê là xem là deep web thôi, đâu có gì phức tạp đâu. Tuy nhiên nó cũng sẽ có những cái trang mà cái nội dung của nó có các cái thông tin vi phạm pháp luật chẳng hạn, hoặc là thông tin liên quan tới khủng bố, hoặc là thông tin liên quan tới mua bán các cái sản phẩm không được pháp luật cho phép, ví dụ như là các cái thuốc kích thích chẳng hạn, vân, hoặc là vũ khí, mua bán vũ khí bất hợp pháp chẳng hạn, vân, thì có những cái trang đó. Hoặc là những cái trang hacker nó mua bán các cái tài khoản cá nhân, thông tin cá nhân người dùng, thì nó đòi hỏi là chúng ta phải sử dụng một số các cái trình duyệt đặc biệt thì chúng ta mới có thể vào được những cái trang đó và xem được thông tin, chứ không phải là dùng Chrome hay là Cốc hay là Facebook gì đó bình thường vào xem thì không được. Thì sẽ có những cái trang đó nữa, nhưng mà chúng ta dễ nhất là chúng ta cứ nghĩ đến những cái trang mà chúng ta thường hay vào, dùng tài khoản cá nhân vào, username password. Cái LMS của trường chúng ta cũng là một deep web nếu như mà đó là tụi em vào với cái tài khoản cá nhân của các em. Còn Zalo thì là nó là một ứng dụng, rồi thầy không biết là em vào, em đang nói về trang web Zalo hay là về cái ứng dụng Zalo của tụi em khi mà tụi em login vào trong cái app, nó sẽ khác. Rồi đơn giản là như vậy thôi.
So the third building blocks of the e-commerce is the mobile platform. So when we mention about the mobile platform, it will include the device itself, such as the smartphone, the tablets, or the laptops, ultra lightweight laptops, and the mobile application. So together, plus the mobile web browser, it will combine to build the mobile platform. Here we go to several major trends in e-commerce. For the business trend, this is the trend that uh, due to the pandemic, COVID-19 pandemic, the retail e-commerce and m-commerce, M here is mean mobile commerce, right? The m-commerce were settled back to normal growth rate around 10%. Before the COVID-19 pandemic, the growth rate of the retail e-commerce is more than 15%, right? But due to the pandemic, now the growth rate is slowed down. And there will be the popular trend of the mobile application ecosystem. We have almost 250 millions of the US adults use the smartphone application, and the development of the social e-commerce, because it can generate around 55 billions of dollars in 2022. So the development, the fast development of social e-commerce and the mobile application ecosystem through the COVID-19 pandemic is the trend, business trend. We are individual users, so we get familiar with B2C, business to consumer e-commerce. But the B2B e-commerce, business to business, is the main revenue in the e-commerce market, because it can reach about 8.5 trillion of dollar in 2022. So B2B is the main trend in the e-commerce. For the technology trend, we see that there will be the mobile platform trend, the cloud computing, the Internet of Things. So we will learn those technology trend later in several chapters later. And it's also a big data, and go accompanied with big data is the AI, artificial intelligence, right? We also know about the trend of blockchain, right? With the application of blockchain is cryptocurrency. Bitcoin is one of the cryptocurrency that built from the blockchain technology. And we also heard the term of Web3, right? Web3 is the new form of web. Now we are in Web2 with the appearance of social network and the mobile platform trend. But Web3 is just we are just in the beginning of Web3, and there is still no clear definition about the Web3. We can mention it about later. And the last is about the metaverse. Metaverse from Facebook, right? Zuckerberg, he like to build the virtual world based on the Facebook system. So it's the metaverse, and you have to use several tools to use for the metaverse. For example, like the AR or VR tools. And for social trends, there will be the increasing of the user-generated content. From the past, a lot of content is provided by the company, provided by the seller, right? But now there will be more and more content that is generated by the user. So it's the trend of user-generated content. And
There is also the invasion of privacy from a lot of parties, such as government or from cybercrime. So they will invade the user privacies to get their personal information. And there is still also the concern about the big tech company that dominate the e-commerce market, and a lot of the user must be depend on these big tech companies. And the last relate to the online security issues, because there will be a lot of new technology appear, such as blockchain, such as AI. So they will also increase the risk of the security. A lot of cyber crime, for example, like hackers, they want to infiltrate, break into the system to steal the information, to steal the data from this blockchain or from the AI system of the company. Now, we will learn the unique features of e-commerce technology. We will have the 8 unique features of e-commerce. It's ubiquity, global reach, universal standard, social technology, uh, personalization and customization, information density, interactivity, and the richness of the information. The first is the ubiquity. So the ubiquity is mean is be available just about everywhere and at all times. So user, they can access to the e-commerce company through the website, for example, anytime, anywhere. Right? They can access at home or when they at work, and they can access 24 hours per day and 7 days per week. So it's the ubiquity. And this feature help to liberate the market from being restricted to a physical space and make a market space. So now your market is a space, not just only the small market anymore. So compared to traditional market e-commerce that is restricted to a physical space, now e-commerce can help you to liberate your markets to a market space all around the world. And this can also help you to reduce the transaction cost. You doesn't need to go to the store to buy the products. You can save the cost for transportation costs. You can also save the time. Okay, so it help you reduce the transaction cost. For global reach, I already mentioned it when we tell about the cost effectiveness of e-commerce, right? Now, the e-commerce can permit the commercial transaction to cross cultural, regional, and national boundaries. You can a Vietnamese company, a Vietnamese seller can sell the products to American user, for example. It's very easy in the e-commerce area right now, and therefore your potential market size will be equal to the world's internet user. And now the latest number in October 2023, there will be 5.3 billion of people, billion 5.3 billion of people that use the internet. So you can see that your potential market is 5.3 billion people. Wow, that is a very, very large market for you, right? Then the third is the universal standards. So technical standard for conducting e-commerce, universal standard, and it is shared by all nations. So the technical standard to build an information system or to build an e-commerce system, etc., is
universal standard, and therefore the technical standard that apply in, let's say, European countries is also the same when they apply to the Vietnamese market, Chinese market, right? So you will use the same technical standard to build your e-commerce system. That will help you to lower the market entry cost for the merchant and help you to reduce the search cost for consumer too. Okay. So that's why the universal standards here will contribute to the cost effectiveness of the e-commerce compared to traditional commerce. When we mention about the information richness of e-commerce, it will refer to the complexity and content of a message. Uh, Unlike in the past, when you want to send a message to the customer, you can just send an email, for example, and with the text only. Now you can send them the image, you can send them the video, etc. Or you can send them any animation image to the user, to the customer. However, there will be a trade-off between the richness and the rich. Uh, think about it. If you include a lot of the type of media in your message and send to your user, it will reduce the chance that your user can receive that message. For example, here, uh, many employee in the company right now, there will be a policy that the company will only allow the email with the size less than, let's say, 3 MB. Okay, so if you send an email that has larger than that's the size is larger than 3 MB, then the system will filter it out and the user cannot receive it. So the message that has more content, has more type of media content, will require a lot of size. Therefore, it will reduce the reach. However, with the development of technology right now, you can also send a rich message without increase too much the size of your email. For example, you can add the link, right, to the email. So the user, when they want to watch for the video, they can click on the link and it will move them to the video platform system like YouTube or TikTok, and that the user, they can also watch the video. Okay. Information density will relate to the total amount and the quality of the information available to all of the market participants. So you can see that with the development of the e-commerce right now, there will be a lot of information that can generate it in the market from both the user and the provider, the seller as well as the buyer, right? And it can help you to increase the transparency of the price and the cost of any product. For example, you can search to know the cost to build an iPhone 15 Pro Max, right? It will be very easy to know the cost to build an iPhone 15 Pro Max. And it will be very easy to search for the price of an iPhone, for example. Right? So it will bring more transparency to the market. And the information density also enable merchants to engage in the price discrimination because you can collect a lot of information about the user. So you can analyze this information and it can help you to engage into the price discrimination.
Price discrimination is the business tactic that will help you to sell the same product for different customer segments at different price. Again, price discrimination is a price strategy that will make the seller to sell the same products or similar products to different customer segments at different price. So it's a price discrimination. So based on that definition, who can give me an example of a price discrimination? Uh, who is who experienced a price discrimination before? Okay, Hin, please. I think it's when cinema sales tickets or airplane, yeah, air airplane service sale tickets. It's made based on the age of the customers, so that it has different price for each customers, while the service is not really different. So you say the what, the plan service? Yeah, the plane service and cinemas tickets. Really? So the plan service, they will sell the airplane service. They will sell different price for different customer based on the age. The age and also the status or their needs. I love planes, airplane ticket service company. They sell the different price of the same category seat for different customer with different age at different price. For the example of the cinema, yes, it can, because for the same movie, right? For the same movie at the same time, there will be a different price for different people. For example, it will be a discount price for students compared to price for the adult for the same movie at the same time. But it is the price discrimination strategy. But for airplane ticket, it's not the price discrimination. Thank you. Uh, who else? Thận. I think that one appearance example is when we go to Bente flea market at District 6, and the seller will sell products with discriminations. According to retailer, if you just only buy one or two things, the price would be lower, would be higher. But those who buy those who buy a wide variety of products and lots high quantity of products, the price would be lower. So there will be price discrimination seen in this case. Okay. Uh, I'm not sure about your example, because maybe it will relate to the term of wholesale and retail.
right? Because if you can sell a lot to a particular customer, so it's similar like it's the wholesale. And for wholesale, of course, that you can get the discount price compared to the customer who just buy one or two products. Okay, but maybe I don't know about that case because I don't have an experience to shop at vintage markets. Please. But yes, like in the example of the cinema, they apply the price discrimination, right? Similar to the bus service, right? When you are the student, you will buy discount. You will buy the bus ticket at a discount price compared to the adult or the normal people, right? Bus service. So this is the price discrimination. And thanks to the information density that the seller, they can analyze the information of the customer, and then they can offer the products at different price. For example, they can offer the different price for loyalty customer compared to normal customer, right? When you go to a cafeteria, for example, if you are a loyalty customer, then you can get the discount price for a drink compared to normal customer. So it's also a price discrimination. They sell the same drinks, but at different price for different customer segments. Interactivity. So we also mentioned about the interactive between the seller and the buyers, right? In the e-commerce, not only indirect interaction, but also it can enable the two-way communication between the merchant and consumer and among consumer. So in the past, the company they will deliver the message to the customer, and there will be no feedback between the customer and the seller, or there will be a seldom case that the seller can receive the feedback from the customer. But for the e-commerce, especially for social network and mobile device technology, it can help the online merchant to engage with the customer, to discuss with the customer, and then they can give the feedback to each other. And not only the communication between the seller and the buyer. Now the buyers, they can communicate with each other. For example, like in the fan page or in the community group, you can discuss about the products with other customer. The personalization and customization is one of the most unique features of the e-commerce. Personalization is mean that you can target your marketing message to a specific individual by adjusting the message to a person's name, the person's interest, and their past purchase, the past shopping behavior. So you will try to modify your message. You will try to address to the individual problem to in the hope that you can sell the products to that individual. So you don't deliver the message to the whole of the customer segment. But now, thanks to the e-commerce, you can direct to a specific individual. Customization is mean that you will change the products or service based on a user preferences or prior behavior. So you collect a lot of information. You have a lot of data about the market, about the customer. Then based on analyzing the information and data, then you can change or modify your products or your service that can meet the demand or the requirement of the customer. So it's the customization.
For example, here for customization, here for example, you can if you are, let's say, a shampoo manufacturer or shampoo seller, right? And when you sell a shampoo bottle to a customer, you based on the data you collected, you can see that your customer often buy two shampoo bottle at a time. So based on that information, you can think that, oh, so the requirement, the demand of the customer, they want a bigger shampoo bottle. So you can modify the package. You will increase the size of the bottle to meet the demand of the customer, so that the customer can buy the bigger bottle, not need to buy two bottle at the same time. So that is the customization. Rồi cái phần này thì nó quan trọng ha, nên là thầy giải thích tiếng Việt một chút xíu. Cái tính năng về cá nhân hóa và tùy chỉnh hóa là một trong những cái chức năng quan trọng và nổi bật nhất của thương mại điện tử. Nhờ vào việc cá nhân hóa và tùy chỉnh hóa này mà thương mại điện tử có thể đáp ứng được những cái nhu cầu của khách hàng một cách chính xác. Ví dụ về cá nhân hóa thì đó là cái việc mà chúng ta sẽ tiếp cận các cái khách hàng cá nhân và thay đổi những cái thông điệp quảng cáo, những cái thông điệp tiếp thị sao cho phù hợp với lại cái nhu cầu của khách hàng cá nhân đó. Ngày trước không có thương mại điện tử, không có cái sự các cái sự mật độ về thông tin, không có sự thu thập dữ liệu thì chúng ta rất khó để có thể tiếp cận đến từng cá nhân riêng lẻ, và chúng ta chỉ cần phải gửi một cái thông điệp chung cho một cái phân khúc khách hàng chung. Còn bây giờ thì với thương mại điện tử thì chúng ta có thể cá nhân hóa từng khách hàng, chúng ta có thể gửi một cái thông điệp có tên của khách hàng ở trên đó, và chúng ta dựa trên những thói quen, những hành vi của khách hàng mà chúng ta đưa ra giới thiệu những sản phẩm mà chúng ta có tỷ lệ cao là khách hàng sẽ thích thú hoặc là thích mua những cái sản phẩm đó. Còn tùy chỉnh hóa thì một lần nữa cũng dựa vào dữ liệu mà chúng ta thu thập được từ khách hàng, chúng ta có thể biết được là cái xu hướng mua sắm của khách hàng là cái gì, cái nhu cầu của họ là cái gì, để chúng ta có thể thay đổi hoặc là tùy chỉnh những cái sản phẩm hoặc là những cái dịch vụ của chúng ta. Hồi nãy thì có ví dụ về một cái công ty về sản xuất dầu gội, đúng không ạ? Dựa trên dữ liệu bán được, họ thấy là khách hàng họ thường xuyên mua một lần là 2 chai, thì dựa vào đó chúng ta sẽ phân tích, chúng ta sẽ thấy có khả năng là khách hàng họ muốn sử dụng cái sản phẩm chúng ta nhiều, nên là chúng ta có thể tăng cái kích cỡ của cái chai lên, chúng ta sẽ sản xuất một cái chai to hơn để đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Là tùy chỉnh hóa dựa trên dữ liệu, dựa trên cái hành vi mua sắm của khách hàng, dựa trên cái sự ưa chuộng của khách hàng. Okay, the last of the unique features of e-commerce is social technology. So social technology allows the user to create and share the content with a worldwide community. So you can use the community to support your product, to support your social network channel. And the social technology will change the communication model from one to many to many of mass communication. Okay. So not only the communication between the seller and the buyers, but now from one seller you can communicate to a community, right? And the each individual in that community can also interact and communicate to each other, to talk about the product, to discuss about the service, to discuss about your business operation, for example. So it's the social technology, and it's also the unique features of e-commerce. Okay, here we will have a quick review about the type of e-commerce. We will learn this in more detail in chapter 4, chapter 2. But now it's just a quick review.
We will have the main type of e-commerce, B2B, right, and B2C and C2C. It's the consumer to consumer, business to business, business to consumer, etc. So it's the way how the an organization to make a transaction with an individual or vice versa, right? The new trend of e-commerce type is mobile e-commerce. We call it the m-commerce. So we will make a transaction through mobile device and application. We can also have a social e-commerce. It means we make a transaction through social network. And the local e-commerce relate to the sale of the products to local people at a specific area by using a lot of marketing tools from mobile marketing tool or social marketing tool. Okay, so it's a local e-commerce. Here's just a quick review about the size of each type of the e-commerce here. And again, I already mentioned that B2B is the main type of e-commerce. Right? Although the B2C is more familiar with us, but the B2B is the main um, type of e-commerce because it generate generate 8.5 trillions of dollar compared to B2C just only 1.3. So it's more than let's say near 6.5 times of the B2C. So now we will learn about a brief history of e-commerce. Um, E-commerce, there will be several, let's say, represent of the system related to e-commerce that appears from 1970s to 1981 in several companies. They build several information system, for example, like order entry system or data interchange system, etc. So it is the precursor of the e-commerce. And the there will be a three period of the e-commerce development from 1995 to 2000 is the invention period. So at that time, there will be a sale of simple retail goods in the website. However, due to the limited bandwidth and the media, you can only offer simple products, okay, simple physical products. However, it provides a euphoric vision of the friction-free commerce. It means that you don't require a physical store to sell a product anymore. Now you can sell it through the website. And the first mover will gain the advantage to reach to a lot of the customer and can become a dominant player in the market. However, in 2000, there will be a dot-com crash. A lot of startup companies in the e-commerce, they just focus on the technology side. They don't pay attention to the business side. So a lot of company doesn't earn enough profit to maintain, and it leads to the dot-com crash in 2000. From 2001 to 2006 is the consolidation period. In this time, in this period of time, a lot of e-commerce company emphasis on business-driven approach. So they don't pay too much attention to technology aspect anymore. Now, many decisions will based on business-driven approach. And traditional large firms also expand their presence in the e-commerce. Right?
more complex products and can be sold in the e-commerce website and even the service. Okay, there will be also the growth of the search engine and search engine advertising. From 2007 to present is the reinvention period. Why reinvention? Because a lot of technology appears in that period of time. There will be a rapid growth of Web 2.0, including online social network. There will be the development of mobile platform, right? With the first smartphone appear in 2007. What is the name of that smartphone? The first smartphone appeared in 2007. So it's the iPhone from Apple. Right. And that is the milestone of the development of the e-commerce, the great milestone of the e-commerce. From 2007, the first smartphone appears and it opened the new market, the mobile platform, and increased the local commerce. It can also develop the on-demand service economy such as Grab or Uber. And now entertainment content can be a source of revenues for a content provider company. And you can also see that there will be a transformation of the marketing. So the marketer, they have many new ways to apply their marketing activities to reach to the customer. For example, like they can reach through the mobile platform. Before 2007, there will be no mobile platform for marketer to do the marketing activities. So here is the diagram to summarize the development of the e-commerce. And you need to remember the two important years. In 2000 is the crash of the dot-com company, and in 2007 is the appearance of the first smartphone, the iPhone. Okay, we can stop right now, and next week we will continue chapter 1. Please, I see that you don't put the information of the group leader as well as the class leader in the column, in the note column. So please fill your email, and for the class president, please write down your phone number too. Rồi, chúng ta kết thúc buổi học hôm nay ở đây ha. Tuần sau chúng ta sẽ học tiếp cho hết chương 1. Rồi các bạn nhóm trưởng và lớp trưởng điền email cho thầy, rồi trong cái cột ghi chú riêng lớp trưởng thì để thêm cái số điện thoại cho thầy. Vì sau này khi thầy liên hệ với lớp thì thầy sẽ gửi email cho lớp trưởng và nhóm trưởng thôi, rồi nhóm trưởng và lớp trưởng sẽ thông báo lại cho các thành viên trong nhóm và trong lớp. Rồi có những cái trục trặc hay là những cái gì thông báo đột xuất mà thầy không gửi mail được thì sẽ gọi cho lớp trưởng để nhờ lớp trưởng báo cho lớp giùm thầy. Ví dụ như là lỡ lúc đó thầy có đột xuất không lên lớp được hay là gì đó mà thầy không gửi mail trước kịp đó, thì thầy báo cho lớp trưởng, ví dụ vậy. Rồi các em rà soát lại các nhóm coi có bị trùng số thứ tự của nhóm hay không ha. Rồi bạn nào chưa có nhóm thì tranh thủ vào cho đủ nha. Rồi chúng ta 30 người thì nếu như không có bạn nào nghỉ
Thì lớp này thì chúng ta sẽ đủ 30 người thì sẽ có 6 nhóm và mỗi nhóm 5 bạn. Còn nếu có bạn nào nghỉ thì coi như là nhóm đó chỉ còn 4 bạn thôi. Rồi, chào cả lớp. Mình mới chưa tìm đây là cái giá vậy. Tại sao